السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مجددا في قناتي ABC Let's Learn English. فمرحبا بكم، وما تنسوش تدعموني بالاشتراك في القناة بالضغط على الزر سبسكرايب واللايك إلى عجبكم الفيديو. فمرحبا بكم. cooking verbs، هذا هو الدرس ديال اليوم، أفعال طبخ. فمرحبا بكم، ويلا جميعا نتعرفوا على الأفعال اللي كنستخدموها داخل المطابخ ديالنا، ولكن هذه المرة باللغة الإنجليزية. فمرحبا بكم مرة أخرى. فقبل ما نبداو كنتمنى أنكم ترددوا معايا الكلمات just for pronunciation، فقط لأجل النطق. ونبداو بأول cooking verb. ونلاحظوا الصورة اللي عندنا هنايا، عندنا صورة نتاع شخص شنو كيعمل، كيقطع. So what does it mean in English? So the verb is cut. Cut. Let's repeat please. To cut. Cut. اللي هي بالعربية كيف تنعرفوا الجميع يقطع. To cut. في الصورة الثانية كيظهر عندنا خلاط، يعني الفعل هو الفعل يخلط. اشنا هو باللغة الإنجليزية؟ To mix. Mix. Let's repeat. Mix. يخلط. mix. شوفوا معي هاد الصورة هادي. So what is this cooking verb? It's the verb to peel. To peel. Can you repeat it? Peel. Good. Peel. يقشر، يعني كيقشر. To peel. بالنسبة لهاد الصورة عندي واحد الشخص يقطع، ولكن كاين فرق بين الصورة الأولى اللي شفنا وبين هاد الصورة هادي. The first one is to cut. يقطع. But this one he is doing what? يعني to slice. To slice. شنو هي to slice؟ يعني كيقطع ولكن لشرائح. يقطع شرائح. Slice. Slice. The verb is boil. To boil. Can you repeat with me? Boil. I'm boiling some eggs. بمعنى يسلق. To boil. الفعل الموالي كيف تلاحظوا في الصورة عندنا واحد السيدة. So what is she doing? She is baking. And the verb is to bake. To bake. بمعنى تخبز. To bake. بمعنى تخبز ولا تطهو في الفرن. Let's repeat please. Bake. To bake. Good. So look at this picture. He is not mixing. He is not mixing. He is doing what? So the verb is mash. Mash. He is mashing برايرو. Mash. يهرس. يهرس. To mash. Let's repeat. Mash. Yeah, let's go. In this picture, this person is grating. The verb is grate. To grate.
He is grating some carrots. بمعنى يبشر. So let's repeat please. Grate. Grate. To grate. Good. The other picture, the cooking verb is strain. Strain. Did you repeat it? Strain. بمعنى يصفي. To strain. So the verb is roast. Roast. بمعنى يحمص. يحمص. To roast. I'm roasting some bread. Or I'm roasting some chicken. Roast. نمرر الفعل الموالي. عندنا هنا the verb is grill. Grill. In American it is grill, but in British it is grill. Grill. So let's repeat. Grill. بمعنى يشوي. فعل الشواء. To grill. The verb roll out. Roll out. To roll out. بمعنى يفرد. كيف كنقولوا حنايا كنفرد العجين ولا كنسرح العجين. To roll out. Let's repeat please. Roll out. Good. Here I have an egg and he is breaking. Break. To break. Break. بمعنى يكسر. To break. Here I have the verb spread. Spread. So she is spreading some butter in her toast. Can you repeat it? Spread. Spread. بمعنى يمد. يعني كتسرح. The other picture here we have what? Yeah, blend. Blend. أن واحد السيدة هنايا كطحن. So she is blender in the blender. The noun is blender and the verb is to blend. Blend. كطحن. كطحن. To blend. The verb squeeze. Squeeze. She is squeezing an orange. To squeeze. بمعنى يعصر. Squeeze. Squeeze. Look at the picture. And the verb is fry. Fry. To fry. يقلي. Let's repeat it. Fry. The verb need. Need. Yes, need. The K is silent. بمعنى لا ننطق حرف K. Need. To need. يعجن.
to need. نلاحظوا في الصورة أن واحد السيد ولا سيدة كيتذوق الطعام. So the cooking verb is test. To test. Can you repeat it with me? Test. Yeah, test. يتذوق. To test. The verb crush. Crush. To crush. يسحق. Crush. So here the verb is sift. Sift. To sift. يغربل. To make a cake, I have to sift flour. Sift. Here I have some butter, and the verb is melt. Melt butter. To melt. يذوب. Can you repeat it? Melt. Good. And the last verb is stem. To stem. Stem. بمعنى يطبخ على البخار. To stem. So these are our cooking verbs for today. So don't forget to subscribe and like if you like my video. So see you next time inshallah. Goodbye.